Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la cantidad de violencia a la que está sometido nuestro colegio ahora. Mi hijo pelea todos los días. Nuestros hijos están constantemente siendo agredidos por estos otros nuevos. No, a ver, por favor, padre, por favor, padre, Para toda la familia. por favor, de alguna forma todos somos responsables de esa violencia. Silencio, por favor. En mi opinión, aquí hay un solo culpable, y ese es usted, padre. Sí, señores, está concientizando a nuestros hijos y los está mezclando con gente que no tienen por qué conocer. Usted, padre, está manipulándolo y no se lo vamos a permitir. Todos los apoderados fueron avisados con tiempo de las medidas que pondría en práctica el colegio. Al que no le gusta el colegio, se va del colegio. ¡Váyase usted mejor, pura comunista! ¡Fuera! Oye, momentito. El padre representa lo que sentimos un grupo importante de apoderados de este colegio. Pero no una mayoría. Sí, muy importante. Que queremos una educación igualitaria y profundamente democrática para nuestros niños. Sí, aplaudan nomás. Pero con esta locura, padre, usted va a hacer quebrar el colegio. Ya vamos a tener utilidades con la granja que manejan los alumnos. Entonces, compensaremos pequeño déficit con que estamos operando. Mire, padre, como usted bien sabe, yo he donado 30 chanchos para su granja. Chanchos que he traído de mi campo. Campo que me quieren robar los comunistas. Y me he enterado de que los chanchos se están muriendo por falta de vacunación. Esas cosas suceden. Son parte del proceso que sus propios hijos están viviendo. Padre, perdón que le dé la espalda. Mira, yo pienso, ¿no?, que no es bueno, ¿no?, esta especie de paternalismo, porque digamos las cosas como son, de paternalismo, porque la gente, me explico, no quiere recibir cosas, me imagino, la gente, me explico, no de regalo, sin haber hecho ningún esfuerzo, nada, por merecerlo. No solo nos explica, no, perdóname, oye, no solo nos explica, sino que paternalismo es lo que tú haces de tratar de hablar por las otras personas como si no pudieran hablar por sí mismos. Hablo por el sentimiento de la gran mayoría. Sí, mayoría, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto, pero déjame terminar. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con la manzana? No digo que seamos mejores o peores, pero pucha, que somos distintos, compadre. Entonces, Bueno, eso es lo yo quiero interesante, entender. justamente esa integración es lo interesante. En eso Cuando yo era niña... Pero déjenme hablar, no me dejan hablar. Cuando yo era niña... Cuando yo era niña vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. No importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine hacia Santiago a los 15, porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Eso pensaba yo. ¡Resentida! ¿Qué te has imaginado? Acá tu gente te van a cambiar. Que se vayan estos marxistas del colegio de una vez. Oh. I brought my lesson plans. I'd love it if you'd look them over. Yes. And these are the classes you will start with. Freshman English, 4 classes, about 150 students in all. Some of them are just out of juvenile hall. 1 or 2 might be wearing ankle cuffs to monitor their whereabouts. And you see here, we'll have to revise your lesson plans. And if you look at their scores, these vocabulary lists and some of these, the books, Homer's The Odyssey, are going to be too difficult for them. All right. Also, for most of them to get here, it takes 3 buses, almost 90 minutes each way.
My God. So I wouldn't give him too much of a homework load. He'd just be wasting a lot of time following up on overdue work. All right. Thank you. You're from Newport Beach? Yes. It's too bad you weren't here even 2 years ago. You know. We used to have one of the highest scholastic records in the district, but since voluntary integration was suggested, you know, we've lost over 75% of our strongest students. Well, actually, I chose Wilson because of the integration program. I think what's happening here is really exciting, don't you? My father was involved in the civil rights movement, and I remember when I was watching the LA riots on TV, I was thinking of going to law school at the time, and I thought, God, by the time you're defending a kid in a courtroom, the battle's already lost. I think the real fighting should happen here in the classroom. Well, that's a very well thought out phrase. Erin, I think you're a lovely, intelligent woman, you know, but you're a first-time teacher. As head of this department, I have to be confident you're capable of dealing with what we have to face here. I am. I know I have a lot to learn as a teacher, but I'm a really good student. I am, and I really want to be here. Those are lovely pearls. Thank you. From my father. I wouldn't wear them to class. La secrétaire de séance. Qui fait ça si bien d'habitude. On va se mettre là. Bonjour. 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 Bien installé. Carla a alors essayé de le raisonner et de le retenir. Mais Suleiman s'est dégagé brusquement, faisant voler son sac, qui a heurté le visage de Kumba. Puis il est sorti en insultant tout le monde et en claquant la porte. J'ai renoncé à le rattraper car il fallait s'occuper de Kumba, dont l'arcade sourcilière saignait abondamment. Voilà donc les faits qui ont valu à Suleiman ce conseil de discipline, madame. Ça ne veut pas dire que Suleiman était un garçon méchant, c'est pas ce que l'on cherche à dire ici. Il arrive simplement que parfois dans une classe, un élève, par un comportement volontaire ou involontaire, crée une ambiance qui n'est pas propice au travail et empêche la classe d'avancer. Vous comprenez, madame, ce que l'on dit? Oui. Si je puis me permettre, c'est vrai que depuis plusieurs mois, on a eu un certain nombre de signes qui auraient dû nous alarmer, qu'on aurait pu réagir plus tôt. Sauf que là, on est face maintenant, on est face à un incident, on va dire, qui est assez violent, et que ça, c'est proprement inadmissible. Je voulais savoir si, Suleiman, tu en es conscient. Mais tu vois, on dit pas que tu es volontairement violent, hein, c'est pas ça. Le problème, c'est justement que tu ne contrôles pas ni ce que tu dis, ni ce que tu fais. Alors Suleiman, nous aimerions bien t'entendre. Tu es ici pour exprimer ton point de vue. Nous t'écoutons. M'en fous, moi, j'ai rien à dire. Faites, voilà, faites. Otuma fade bila Ce que vous avez envie de faire. fade bila itu ka kuma dabi Allez de konganya fo. oh n'a fɔra k'a fɔ i k'i ɲafa sonde bila Otuma mun kɛra de i bɛ bɔ du kɔnɔ k'i bɛ na karankɛyɔrɔ la i tɛ sɔn karama Excusez-moi. i bɛ dusu kasilen kojugu i bɛ kuma dɛ mise madame a bɛ du kɔnɔ a bɛ baara bɛɛ kɛ ne ye. Tu peux traduire? Elle dit que je suis un bon garçon. n'a bɛ du kɔnɔ a b'a ka leçon ta Je fais mes devoirs.
Naya soro minankola abenga minanko abe firali kenye. J'ai tout le temps mes frères et mes soeurs à travailler quand je peux. Na fora kafukate barake yano. Oyene konoro fili. Je fais tout le temps la vaisselle à la maison et je l'aide aussi quand j'ai le temps et tout. Madame, nous ne doutons pas que Souleymane soit un bon fils, ce n'est pas le problème. J'aimerais que l'on revienne sur sa scolarité. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait recentrer le débat sur les faits? Et tout d'abord, je voudrais vous dire qu'on est très étonné que le professeur qui est concerné par les événements participe au délibéré. Ça nous paraît totalement anormal. Alors, Oui, c'est vrai, c'est bizarre qu'on soit juge et partie à la fois. alors, tout d'abord, je vous rappelle que M. Marin a été élu au conseil d'administration, qu'il est donc représentant des enseignants. Par ailleurs, je pense que l'incident qui a eu lieu lors du cours de M. Marin n'implique pas directement le professeur. Excusez-moi, mais dans la fiche incident, il est fait allusion à des mots un peu durs prononcés par le professeur. Et d'après ce que j'ai compris, vous avez traité de pétasse les délégués de classe, et ça me paraît un peu vexant. C'est vrai que j'ai prononcé ces mots, mais je pense que c'était quelque chose qui ne concernait pas du tout Souleymane. Je pense que simplement il a pris prétexte de cet échange un peu musclé avec des élèves pour je sais pas, exprimer sa mauvaise humeur du jour. Il a essayé de les défendre. Donc, pour moi, ça doit compter dans le débat. Non mais attendez, excusez-moi, mais il n'y a absolument rien qui justifie qu'on puisse tutoyer le professeur, insulter tout le monde et puis quitter le cours sans autorisation. Souleymane, as-tu quelque chose à nous dire? Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Monsieur et madame, Souleymane est dénommé. Mbaoudella. Souleymane. Qu'est-ce que dit ta maman? Elle dit la même chose que tout à l'heure. Nena den tefouini naufe. Oh, pardon. Abise kaka karanke chokomi. Oui. Souleymane? Elle vous demande pardon de ma part. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Bien, Madame, le Conseil a délibéré et s'est prononcé pour l'exclusion définitive de Souleymane de l'établissement. Vous recevrez la notification de cette décision par courrier recommandé et vous aurez 8 jours pour faire appel. Par ailleurs, nous ferons tout pour que Souleymane soit rescolarisé le plus vite possible. Au revoir, monsieur dame. Au revoir. Souleymane, tu passeras me voir avant la fin de la semaine, s'il te plaît?
My name is Clarice Precious Jones. I wish I had a light-skinned boyfriend with real nice hair. And I want to be on the cover of a magazine. But first I want to be in one of them BET videos. Mama said I can't dance. Plus she said who want to see my big ass dancing anyhow. Well, if there's no volunteers, then I'm going to have to call people. Okay, Letitia, you got number 1. Letitia, Jess Wesley, number 2. I like math. I don't say nothing. I don't open my book even. You know what I'm saying? I just sit there. You down? Number 6. Every day I tell myself, something's gonna happen. I'm dead serious. Like, I'm gonna break through. But somebody gonna break through to me. I'm gonna be normal and pay attention and sit at the front of the class. Distributive principle. Someday. Are principles that you can do in your head. I like messing with you. I pretend he's my husband. And we live someplace like Westchester. Look at him. He like me too. I know it. I can tell by his eyes. He always looking at me, smiling at me. Boys. Boys. Not your fucking boy. You're disrupting the class. Yeah, well, I'm talking now. Quiet down. Shut the fuck up. I'm trying to listen. Mr. Witcher know I got his back. 122. Why are we barking, Jess? Monday's assignment. I'm assuming everybody did it. No. Please, Precious, quiet. Precious, get your things. I come here for a second. Not this shit. Is there anybody who didn't do their homework? Why? These aren't requests. These are requirements. Okay? You have to go to the principal's office. Wah, wah. Go to the principal's office. All right, that's enough. No. That's enough. No, he's not allowed on campus. Where was he seen? Could you get Mr. Turk from room 25? Tell him to go to room 16 right away. Thank you. No. He was seen on the 2nd floor. Yes. Thank you. Send Clarice in here. She ready for you now. Mr. Taylor, Ms. Lichtenstein, come in. Matthew Williams, 2nd floor, in front of his locker. Yes, suspended last week. Yeah. Yes, absolutely. Thank you. Hello, Clarice. Are you pregnant? You're 16. You're still in junior high school. And you're pregnant with your 2nd child. Is that correct, Clarice? Are you pregnant again? What happened, Clarice? I had sex with Lichtenstein. Do you have any other thoughts about your situation, Clarice? Clarice. Am I in trouble? Thank you. I gotta get back to math. Sit down, Clarice. Sit down right now. We should have a parent-teachers conference with you, me, and your mother. My mother's busy. All right, well then how about if I come to your house? If I were you, I wouldn't. I'm going to have to suspend you. They ain't fair. I don't do nothing. I do my work. My grades is good. Something going on at home. If something's going on at home, I want you to tell me right now. I love you, I do. You're the dream that was walking and the dream that was talking and the heaven in
say some shit like that to me and you don't even mean it. No, I'm not playing with you. No, and she come. Hold on. Each one teach one, hold, please. Yeah, she called my house. I know it wasn't your sister, Trey. Because it wasn't her. What this is here? Each one teach one. I'm looking for alternative school. This is an alternative. What alternative is? What exactly are you asking me? Lady at my other school told me to come here. Hotel Teresa. Say it's alternative school. An alternative school. It's like a choice. It's a different way of doing things. So, I need your discharge paper saying that they discharged you. I got kicked out of school because I was pregnant. Well, I still need your discharge papers, otherwise we can't let you in. Miss Simpson ain't say all that. You the one she called about. Clarice P. Jones? They already sent over your discharge papers and stuff. I can start today? Yep. Are you currently receiving AFDC? My mother get AFDC for me and my daughter. So your mother has custody of you and your daughter, and you're on her budget. Okay, well, I'm gonna need a copy of your mother's budget and a copy of your phone bill and your utility bill. We gotta give you a few tests, test your reading and your math level, see where to place you. Hold on, baby. Each one teach one, hold. To enter into the GED classes, you gotta get an 8.0 or better on the tab. There's always something wrong with these tests. These tests paint a picture of me with no brain. These tests paint a picture of me and my mother. My whole family is less than dumb. Just ugly black grease to be wiped away. Finding a job for. Sometimes I wish I was dead. I'd be okay, I guess. Because I'm looking up. I'm looking up for a piano to fall. A desk, couch, TV, mama maybe. Always something in my way. What the hell is over there for, man? Yeah, man. Yo, make sure you get that for me too, man. Alternative. They gotta stop smoking them shits, man. That ain't the only thing that's gonna fucking kill you. Hustling in these streets gonna kill you. Hey, man, that is what it is. Then my mom come back down to earth.